ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 22-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. NSDL and CDSL ലോഞ്ച് യൂണിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആപ്പ്. അപ്പോൾ NSDLും അതായത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡും CDSL അതായത് സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡും ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ന്യൂസ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. National Securities Depository NSDL and Central Depository Services in collaboration with Capital Market Regulator SEBI have launched the Unified Investor App integrating MyEC by CDSL and SpeedE by NSDL. This platform provides investors with a consolidated view of their financial statements, shareholdings and investments and financial statements. A key benefit of this initiative is the ability to access a consolidated view of demat securities across both NSDL and CDSL accounts. Investors no longer need to juggle between different platforms to monitor their holdings. This not only simplifies portfolio management but also ensures greater transparency by providing a unified dashboard for all securities. The platform also tackles major challenges by eliminating fraudulent intermediaries through direct data sourcing from exchanges, depositories, and clearing corporations. This ensures that investors receive information from the most reliable sources, significantly reducing the risk of fraud and unauthorized intervention, long-standing concerns in the investment landscape. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. MobiKwik to acquire 3.39% in B2B infra platform Blostem for 1.49 crore rupees. അപ്പോൾ മൊബിക്വിക്ക് 3.39% അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. B2B ആയ ഇൻഫ്രാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബ്ലോസ്റ്റമിൻ്റെ 1.49 crore rupeesനാണ് ഇത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഫിൻടെക് ഫേം മൊബിക്വിക് announced it will acquire a 3.39% stake in business-to-business banking infrastructure platform Blostem for 1.49 crore rupees. The aggregate shareholding of the Gurugram-based listed firm in the platform is expected to grow to 6.79% after the deal. MobiKwik had entered into a share subscription and shareholders agreement with Blostem in March. It agreed to invest 3 crore rupees in 2 tranches as part of its investment to acquire equity in the B2B platform. The first tranche of 1.5 crore rupees was paid in March for 3.4% of the fully diluted paid-up capital of Blostem. Founded in 2021, Blostem specializes in fixed deposit aggregation as its core offering. The company has built partnerships with multiple banks and non-banking finance companies. For the year ended March 2024, the company posted a revenue of 30.76 lakh rupees. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. എക്സ് ഹരിയാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിവേക് ജോഷി ടേക്സ് ചാർജ് ആസ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ. അപ്പോൾ എക്സ് ഹരിയാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയ വിവേക് ജോഷി ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഫ്രം IIT റൂർക്കി ഹു ഹാസ് സെർവ്ഡ് ആസ് ദ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹരിയാന, വിവേക് ജോഷി assumed charge as an election commissioner. At 58, Joshi is one of the youngest members to be a part of the poll panel. According to the law governing the appointment of CEC and ECs, the Chief Election Commissioner and other election commissioners will hold office for a term of 6 years from the date of which they assume office or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier. With Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will demit office on January 26, 2029. The other election commissioner Sukhbir Singh Sandhu will retire in July 2028. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി മുഹമ്മദ് ഷമി ജോയിൻസ് എലൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോളേഴ്സ് വിത്ത് 200 ODI വിക്കറ്റ്സ്.
അപ്പോൾ 200 വിക്കറ്റ് ക്ലബിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. India's ace pacer Mohammad Shami added a historic milestone to his name as he took 3 wickets in India's first match against Bangladesh in the ICC Champions Trophy 2025 in Dubai on completing 200 wickets in ODI cricket. Shami is the 8th Indian player to reach this milestone. Ravindra Jadeja with 224 wickets under his belt is the only active Indian cricketer ahead of him on this list. While Shami completed his 200 wickets at a good pace, he is still 43rd on the list of players with most ODI wickets overall. Sri Lankan legend Muthaiya Muralidharan leads the list with 534 wickets, while Anil Kumble with 334 wickets is the highest ranked Indian player. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ടാറ്റ പവർ പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ഫോർ സ്മാർട്ട് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് എനർജി ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാറ്റ പവർ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ആയിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ടാറ്റ പവർ അനൗൺസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ടു ഡ്രൈവ് സ്മാർട്ട് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ സെൻട്രിക് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രൂ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ്. Tata Power has embarked on a data-driven transformation with the Amazon Web Services to accelerate the country's transition to a greener, smarter, more consumer-centric energy ecosystem. Tata Power's partnership with the Amazon Web Services exemplifies its digital-first approach, harnessing cloud computing, artificial intelligence, and Internet of Things to build a smarter, more efficient power ecosystem. Tata Power, one of India's largest integrated power companies with a presence across T&D, generation, trading, renewables. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് unveils quantum chip Majorana 1 powered by new state of matter. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Microsoft launched Majorana 1. It's a first quantum computing chip that it says will enable the creation of quantum computers able to solve meaningful industrial scale problems in years, not decades. The tech giant said the new chip could transform everything from fighting pollution to developing new medicines, joining Google and IBM, arguing that the promise of quantum computing is closer to reality. Majorana 1 can fit in your palms of a hand, but brings a revolutionary design that Microsoft believes will solve one of the biggest challenges in quantum computing, making these super powerful machines reliable enough for real world use. The company has now created a single device that is part indium arsenide, a type of semiconductor, and a part aluminium, a superconductor at low temperatures. When it is cooled to about 400 degrees below zero, it exhibits a kind of otherworldly behavior that might make quantum computers possible. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ എക്സ്പാൻഡ്സ് കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് UK ഇൻ കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് ടെലികോം, AI ആൻഡ് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Secretary of Telecom of India visited the United Kingdom to enable with the Department of Science, Innovation and Technology UK and explore opportunities for collaboration in next generation telecommunications, official intelligence and space technology, further strengthening Indo-UK ties in these critical areas. Building on the strong foundation of the UK-India Technology Security Initiative, where telecom remains a key priority, a roundtable discussion was convened with key UK stakeholders from DSIT, leading business entities such as BT and Ericsson, and innovation hubs and centers including Sonic Labs, UK Telecom Labs, Titan, Joiner. Representatives from the UK Space Agency, European Space Agency, Innovate UK and the UK Technology Innovation Network also participated, exploring avenues for mutual cooperation. The roundtable was organized by the High Commission of India in partnership with the UK TIN.
A memorandum of understanding was signed between Sonic Labs and the Center of Development of Telematics. The agreement focuses on open RAN related policy and technical matters, including 5G, open RAN, and artificial intelligence in 4G and 5G. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. AMFI launches 3 new investor initiatives. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Association of Mutual Funds in India, AMFI, launched 3 strategic initiatives: Choti SIP, Sachetization of Mutual Funds, Tarun Yojana, and Mitra, Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant, to advance financial inclusion, promote investor awareness, and simplify trace and retrieve forgotten investment. These initiatives align with SEBI and AMFI ongoing efforts to democratize mutual fund investments, ensuring wider participation across diverse segments of society. The Choti SIP introduces a 250 rupees systematic investment plan designed to make mutual fund investing more accessible, particularly for first-time investors and those from undeserved segments. The Tarun Yojana seeks to integrate financial literacy into school curriculum, equipping young minds with foundational knowledge of investment principles. Meanwhile, the Mitra platform addresses a long-standing challenge by enabling investors and their legal heirs to identify and recover inactive or forgotten mutual fund holdings, ensuring rightful asset ownership. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ബ്രസീൽ ജോയിൻസ് OPEC പ്ലസ് ഫോറം ടു ബാലൻസ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഗോൾസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Brazil has joined the OPEC Plus Forum as an observer, signaling a calculated move to balance its role as a major oil producer with its energy transition ambitions. The decision, approved on February 18, 2025 by the National Council for Energy Policy, allows Brazil to participate in discussions without committing to policies like production cuts or price controls. As the world's 7th largest oil producer, Brazil pumps 4.3 million barrels of crude daily, contributing 4% of global output. In 2024, crude oil became the country's top export, accounting for 13.3% of total sales and surpassing soybeans. OPEC Plus, which includes 23 countries producing nearly 40% of the world's crude oil, coordinates production policies to stabilize markets. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മിസോറാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 2025 ഫെബ്രുവരി 20th ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. മിസോറാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് എവറി ഇയർ ഓൺ February 20 ടു ഹോണർ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് in 1987. It was on this day that the Lushai Hills Autonomous District Council was raised to the status of a complete state, turning into the 23rd state of India. February 20 denotes the statehood day of both Mizoram and Arunachal Pradesh. Settled in a remote northeast of India, Mizoram remains as the region's southernmost landlocked state. Thick forests covering more than 3/4 of its territory murmur stories of important timber and one-of-a-kind biodiversity. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് എഗ്രി ടു ലോഞ്ച് ന്യൂ ഹോട്ട് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോർഡർ ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ബോർഡർ ഫോഴ്സസിൽ ന്യൂ ഹോട്ട് ലൈൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും അത് എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. India and Bangladesh have decided to establish a new communication link between the deputy commanders of their respective border guarding forces and identified about 99 fresh patches of erecting a fence along their shared border. The decisions were finalized during the biannual Director General level talks between the Border Security Force and the Border Guard Bangladesh.
This was the first time that a high-level meeting between the two forces took place after the fall of Sheikh Hasina government in Bangladesh on August 5, 2024. The two sides have decided to open a new hotline for effective communication after the latest round of DG Director General level talks. The link will be between the Additional Director General of the BSF Eastern Command based in Kolkata and his BGB counterpart posted at the forces headquarters in Dhaka. Currently, hotlines or links of communication exist between the two force chiefs and officers in the ranks of Inspector General, Regional Commander for the BGB, Deputy Inspector General, Sector Commander for the BGB, and other field level officers. These communication lines are used to convey real-time information and intelligence so that issues related to the front and instances of cross-border crimes can be checked promptly. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ റാങ്ക്ഡ് സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് ഇൻ ഏഷ്യ പസഫിക് സെയ്സ് BOFA സർവേ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റാണ് ഏഷ്യ പസഫിക്കിൽ. BOFA സർവേ ആണിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. India has been ranked as the second least favored market in Asia Pacific region according to the latest fund manager survey by BOFA Global Research. The survey reveals that allocations to Indian equities have dropped to their lowest level in 2 years. Japan remains the clear favorite in the region, followed by Taiwan, India, and Thailand are placed at the bottom. Allocations to China rebounded after plummeting to near survey lows that last month. Fund managers are overweight on Japan, Taiwan, China, and Singapore, while the biggest underweights are in Thailand, followed by India and Australia. The survey conducted between February 7 and 13 included 205 panelists managing $482 billion in assets. The BOFA survey indicated a notable improvement in sentiment towards China. While investors remain cautious about China's economy, they are increasingly embracing risks, particularly in the AI semiconductor sectors, which have reached a survey high. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.